masih diabadikan oleh pemerintah setempat. Jadi kita tahu ya sobat ya, untuk sejarah-sejarahnya, rupanya penjara zaman dahulu itu seperti ini. Keren. Jadi di sini sekitar ada 3 meriam ya sobat ya, yang masih berdiri seperti ini. Oke, nah itu meriam yang kedua. Dan di sana ada meriam yang ketiga. Jadi ini kondisinya lebih baik dari yang tadi ya sahabat ya. Benar-benar kayak meriam. Keren banget. Jadi sini dibuka untuk umum tiap hari tanpa dipungut biaya. Namun sewaktu-waktu kalau ada pungutan biaya ya nggak masalah ya. Karena di sini kita lihat sampah berserakan, berterbaran di mana-mana. Jadi buat oknum-oknum yang memang nggak tahu diri, sudah dikasih tempat yang enak begini, tapi masih saja nggak tahu diri ya, sampah nggak mau dibawa pulang, nggak mau dibuang di tempatnya. Sayang sekali buat oknum-oknum yang seperti itu ya. Semoga aja kalian semua sadar begitu indahnya tempat ini jika tidak kalian kotorin seperti ini ya sobat. Baik, langsung aja saya akan menerbangkan mobulanya. Oke sobat, nah ini kita bisa melihat ya, sepertinya ini bukan kapal kargo ya, mungkin nggak begitu kelihatan dari kamera, namun saat saya melihat ini kelihatan banget ya sobat. Oke, ini adalah salah satu kapal yang menjaga perbatasan perairan wilayah NKRI Indonesia ya sobat. Keren banget. Sini anginnya sepoi-sepoi. Mau main drone mobula takutnya goyang. Soalnya mobula tuh kecil ya. Drone-nya kecil seperti ini. Jadi kalau buat Doing crazy dreaming.
my appetite.